Продолжим, пожалуй. Наглаживание наших тварей, блять. Так, тут им 10 минут еще надо. Это они. Так, здесь у нас яйцо делается. Так, пойдем по сейдикам. Если у нас таковые есть.
Сайтиков у нас... О! Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Oh, it's you! Just the person I need. О, привет, Томатик. Долго тебя не видели. Is everything all right? No, it's Я not. только начал. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. Сайдиков решил продолжить. He's been cursed. He ignored my warning, and now he's lying in St. Mungo's looking Ну, девки completely брата прокляли. pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into Ну, только она вроде у тебя только недавно как раз началась после перерыва. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our Прям garden совсем жестко rabbits завалили. before he admitted himself to hospital. Кролики, блядь, доебались. Beats Смешно. for feet. How hilarious. I mean, how terrible. Horrible, truly. You and the entire Yes, school may look, find it it's funny, but the отлично. situation is dire. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, Гробница my discovery Мармадюка. that Marmaduke's tomb was cursed. Что-то знакомое. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. По делам. If I'm honest, I'd say he had it coming. Normally I'd agree with you, but he's my brother. I know what he did showed abysmal judgment on his part. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled Поэтому я должен spellcaster. спасти твоего брата, Turning a конечно. crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. Местный супергерой, So? блядь. Will you help us? Ну ладно. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you. Thank you so much. Ну так You simply go уникальный into the чувак. tomb where Marmaduke was В итоге laid to rest, свекла, and блядь. place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted Вот, to а you. так по сюжету что? Мы прошли осеннюю арочку, перенеслись в зиму, прошли второе испытание. Там, в принципе, то же самое почти, что на первом было. Узнали очередной кусок истории из омута памяти. Девочка там решила все-таки показать своим наставникам, как она вытаскивает из бати боль в банку. Они этому немного возмутились. Вот, у нас появилась на картине третья девка. Ну, из этих древних ребят. Вот, сказала, что она пока нам начнут готовить, короче, третье испытание. Параллельно мы изучили два непростительных заклинания. У нас веточка с нашим другом и товарищем, с которым мы дуэлились. Открыли там крипту, у него есть там слепой товарищ, который потомок Салазара Слизерина. В общем, прикольненько было. Чтобы пройти, короче, в хранилище Салазара Слизерина, надо было изучить Круцо и применить его перед дверью, чтобы чувак мучился и корчился от боли. Вот, ну и судя по всему, он же нас Авада Кедавре научит. Но пока неизвестно, когда. При этом немножечко расширили наш вивариум.
Но он ищет, короче, лекарство для своей проклятой сестры. Считает, что изучая там это всякую проклятую хуйню, он сможет найти. А так у нас появилась штука для разведения. И, кстати, надо вупера одного поймать, чтобы разводить его. Вупера мальчика. У нас есть жмыр. Вот здесь стандартные пушишки, нюхлеры. И, в принципе, с 3 вивариями у меня даже место еще под одну особь есть. Сюда я пересадил жаб. Сюда я пересадил этих фестралов, болтушраек. И тут у меня, в принципе, одно вакантное место. О, вот видишь, маленький бегает. Потомство болтушраечки. Милипиздрик, блять. Ну и тут где-то вот маленький фестрал. Спасли мы еще это браконьеров Грифона. Теперь можем летать на Грифоне. Ну и половил всяких еще тварей. То есть тут у нас бегают грифончики, дираколы, лунтики. И нашел логово единорогов. Сейчас вот дираколов потомства хочу, ожидаю. Ну, в общем так, более-менее насытили вивариум. У меня вот, не знаю, нюхлеры, да, веселенькие. Они, по-моему, с денежкой играются. Смотреть, кстати. Есть ли там игрушка для нюхлера? О, старый кожаный футбольный мяч, который привлечет внимание всех тварей. Реакция костей, которые некоторые твари используют. Любимая игрушка всех единорогов. Не лопающийся пузырь. Жмыры, болтушрайки, фениксы, вуперы. Дириколы, пушишка. Во! Золотой шар для нюхлеров. А у меня не здесь нюхлера, да? Или здесь? Да, здесь нюхлера. Золотой шар. Вперед, нюхлера, играть. Но мы его даже не можем покатать нормально. Пиздец тяжелый. О, побежал, смотри. Счастье полные штаны, да. Так, ну, вообще на самом деле надо сходить за вупером мальчиком. Для начала, потому что я давно что-то хочу и все забиваю, на занятия эти такие хожу. Надо найти вупера. А, я помню, где у нас вупер-то. Он у нас где-то в деревне, там, где у нас происходили всякие несчастья. Вот здесь вот сестра Анна. Ой, сестра Себастьяна. Вот гнездо вупера, точно помню. Так, мальчик, нам нужен мальчик. Так, главное на него, короче, это круцо не повесить случайно. Aha! I see you. Нихуя себе, до меня доебались тут. 'Cause I know you're a
Я ж тут чистил, ребят, что они доебались-то? Так, девочка, девочка, девочка. Мне нужен пацан. Что, нет пацана, что ли? Мне кажется, он гуляет, пацан. Да, пацан. Все, заебись, у нас есть вуперовский пацан. Нам его хватит. Сгоняем теперь тогда на задание. Нихуя у нас тут несколько телепортов неизвестно. Давай прокатимся вот через этот. Откроем зоны. I've always said that travel broadens Да, the еще мы от mind. браконьеров спасли целую свору драконов. Ну, по крайней мере, одного точно. Вот, вернули ему яйцо, чуть не огребли пизды за это. Но у меня, по сути, есть все виды животных, кроме двух оставшихся. Это какая-то большая страшная ебака должна быть. И Феникс. Феникса мы в теории по квесту спасем, как и большую ебаку. Так, теперь мы летим вот на этот телепортик. Ради разнообразия сделаем это на Фестрале. Ah, there you are. Порота. Он вообще сам по себе как упорош выглядит. О, Марлинский Could трайл. it be a Merlin trial? Давай сделаем. Тут тупо мотыльков поводить. Lumos. Так, а чё они не заселят, ёпта? Ребят, давайте. Lumos. Merlin himself would be proud. Лизянские. Так, вот здесь сразу тоже все потрогаем. Revelio. Это озорной на вид пугало было заколдовано давно-давно, чтобы присматривать за садом и отгонять ворон, но теперь просто беспокоит садовников, выкрикивая оскорбления в их адрес. Пугало доеба, блять. Так, тут у нас что? Это зачем?
Revelio. Надо в дом попасть. Ух ты, там жирный сундучело. Aloha Mora. Когда мы спасали гребаного этого грифона, было обидно наблюдать, как девочка просто вот так вот на раз-два кастит Лохомору без всякого там этого проворачивания. Дорогой Эдди, как приятно получить твое письмо. Я так давно не была дома, но знаю, что мои дни в министерстве подходят к концу. Они хотят досрочно отправить меня в отставку, и я вряд ли смогу повлиять на их решение. Впрочем, не важно. За время работы мракоборцами я успела понять, что министерская верхушка более стремится сохранить свое место, чем служить людям. Но довольно об этом. Когда мы встретимся, у меня будет полно времени, чтобы поведать тебе о том, как мне жилось в том большом мире. Думаю, ты обрадуешься тому, что скоро я вернусь домой, хотя я подумал поселиться в Верхнем Фоксфилде. А так или иначе, я буду жить рядом. Я намерен наслаждаться жизнью в отставке. Все-таки в мире еще полно загадок. Твоя любящая сестра Елена Чертополох. А, это та самая бабушка, у которой мы были как раз-таки. Читали письма. Revelio. Почему ее братан здесь обитает? Так. Ага, я понял, зачем нам штучка там. Наверх добраться надо. Вот до этого сундучка. Но мы-то, блядь, на метлах. Там похуй. Чё, невозможно? Нельзя, блядь, не почитерить? Продумали все, суки. Ну ладно. Revelio. Да. Accio. Wingardium Leviosa. Так. Accio. Wingardium Leviosa. Ну ладно. Levioso. Будем так. Revelio. У нас еще, кстати, один мини-квестик есть. It's like a place right out of a storybook. What do we have here? A demiguise. Aloha Mora. Демигайс. Это нам надо. Так, здесь мы тогда ночь сразу уярим. Блин, тут 2 целых мини-квеста уже есть. Mine now, demiguise. Revelio. Будем воровать у детей. Так, там сундучок у нас что-то лежит, блядь, бесхозный. Так, это чё? А, я понял, это типа к сундуку. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, пойдем закроем. Так, и что тут кастануть надо? Снежинку, да? Glacius. I should investigate. Revelio. Так. Просто сундук с хуетой, окей. Так.
Ну и шарики полопаем. Где последний? Revelio. Ну, где еще один шарик-то? А, вон он, блядь. Так, отлично. Not sure how I'd fare in a little place like this. What needs doing, needs doing. Так. Звездная синяя. Revelio. Так, ну здесь мы вроде все обобрали. Мелочь нас, в принципе, уже не интересует. У нас бабок дохуя. А, нихуя, здесь школьная форма бывает. Ладно, пойдем по основному квесту ебанем. Точнее, не по основному, а по основному сайт-квесту. В катакомбы въебемся. Mysterious and a bit unsettling. Revelio. Ну, тут пауки снова. Revelio. Well, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Надо вернуть герб. Просто могилки обрываем тут. Accio. Revelio. Should have known a herbologist would use devil's snare. Lumos. Так, не. Пока подождите. Алло, алло, ребят. Вы чё, блядь? Да, суки. Зажрали, блядь. Они раньше так не жрали сильно. Revelio. Should have known a herbologist would use devil's snare. А тут куда бы ни... Ух ты, ебать, там тролль. Короче, куда ни пойдешь, везде... Везде пиздец. Ладно, пойдем через тех ребят пройдем. Lumos. A troll? You can't be serious. Crucible. Imperial. Glacius. Expelliarm Incendium. Defender. Bombarder. Confringo. Crucible. Confringo. Defender. Троллями стало попроще, когда дали возможность хуярить просто контроль его. Просто кукол для разбивания. Bombarder. Revelio. Так. Ну, я понял, что мне надо еще вот здесь полазить.
Кусь. Вроде даже кусь не успели сделать. Revelio. Бля, пуканы. Accio. Блять, ну здесь обязательно прям вот эту хуйню. А, во, можно бомбадры ебануть. Так, подвешенные головы домовых эльфов. Неплохо. Revelio. Bombarda. Бомбадера. Revelio. Так. О, мы тут проебали мелочь. Так, ну теперь мы вроде как все закрыли, получается. Да, рябиновый отвар не могу носить. Все, можно возвращаться в тролльскую жабу. Lumos. И идти по мейн-квесту. Revelio. У меня там еще А, это сундучок, который не могу обобрать точно. С отваром. Тут кто-то гробницу разворошил, по-моему. A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. Ну и все, можно возвращаться. Единственное, тут нельзя через карту вернуться, блядь. Тут надо обратно просто всю пещеру идти. Revelio. Так, ну мы пойдем еще сделаем в деревне тогда 2 квеста. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. Так, а тут у нас что за логово там? А, пушишки у нас тут обитают. How nice to see you, my young friend. Вот у нас Be первый. strong, Alexandra. Крепись, Александра, да. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean your own troll? I- Да. Thought that's why У you меня were есть свой here. тролль, нихуя себе. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. Странная I'm затея. inclined to agree with them. Trolls are dangerous creatures. I know. But I had to try. I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I этот won't be Дрючинова able to take помню. care of him. Пытался He's научить stronger троллей than танцевать, any помню. troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it.
Возможно, я это I'm сделаю. not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Да я ёбну, что ты. A troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. I take it you're Alexandra's friend. Imperial! Crucial! Bombarda! Defender! Confringo! Glacius! Expelliarmus! Incendio! Crucial! Defender! Confringo! Bombarda! Imperio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Crucial! Bombarda! Defender! Confringo! Bombarda! Ох ты. Немножко гребли от троллямбы. Imperium! Glacius! Defender! Confringo! Crucial! Ну, как бы он нападает, просто я это... Bombarda! Обладатель, как бы, непростительных заклинаний. Confringo! Могу ебать бесплатно троллей. Defender! Imperium! Crucial! Bombarda! Defender! Confringo! I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Здорово, Юф. Одобряемо, блядь. Ну ты да, любитель у нас. Непростительного. Итак, Сашка, мы ебанули твоего тролля. Здорово, кстати. It's done, Alexandra. I took care of him. Ну, мы, скорее всего, Troll? сглутаем ее вскоре. What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. Вся эта идея была Any провальной. plan you had to train that thing was doomed. He tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. Гроза троллей. Vanquisher? Yes, that was it. I suppose it's your title now. Я I теперь need some гроза time on my троллей. own. But truly, thank you for what you did. Так, второе пойдем сделаем. Troll Vanquisher. О, мне шляпу тролля дали. Supposed to earn the title. Так, What do you мерлинскую have in store for me захуярим. this time? Так, что надо сделать-то? Revelio. Непонятно. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Что у нас здесь за задание Мерлина? А, вон. Кубик. Нет, не кубик. Точнее, это кубик, но это кубик, чтобы в пещеру зайти. Мы это уже сделали. А здесь что надо? Что вообще никаких этих... Revelio. Ни подсказок, ничего. А, вот там что-то есть.
надо сюда шар закатить. Шар у нас вестимо где-то там на высоте. Bombarda. Revelio. Bombarda. Ну и бомбадеры его покатим. Давай, давай, катись, блядь. That's that. Settled. Изянски. Ну, я думаю, мы скоро Аватокедавру получим, на самом деле. Hello. Might you have time to help with an urgent delivery? You sound as if you could use some help. How fortunate to see you. The, what was it? Troll, Slayer, or Vanquisher? Гроза троллей, блядь, Whisperer? запомни. No matter. You clearly know how to get things done. Eddie Thistlewood's the name. Listen, a friend of mine in Feldcroft needs help fighting Rangrock's loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Весьма свирепая Good овощ. idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so Не потроллить. irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they will simply Ну да, leave гроза Feldcroft троллей. alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Я попробую вам Very well, помочь. sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. Давай покажи, что What ты do you have for торгуешь. sale? I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages Бадьяном defending them. тупо. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. I'll be able to put that to good use. Все сдаем, все говно. Это оставим. Ну, Thank you. наш I кожа у hope нас. to see you again soon. Так, и чё, куда? Еще здесь квестик есть. Так, сюда куда-то. Да-да-да, гроза Resource троллей. indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Только титула у меня такого... Всё равно в игре прям напрямую не появилось. Ну и чувак как бы тоже не очень в курсе. Типа, гроза, там заклинатель, да хуй, короче, с тобой это. Иди помоги. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Так, играем в ассасина. When I had an otter when I was young, like, Revelio. I transfigured it, but it just changed into another otter. Yes, of course it was a different. Nothing to poach in Arranshire except spiders. Not worth the trouble if you... Petrifacus totalis. Imperio. Release me! Protego. Bring down. Let me have some! Bombarda. You're the one who freed our hypocrite.
Подай. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. That's one crate in hand. I only need one more. Такие черные яйца несут докси, волшебные твари, которые иногда не принимают за фей. Браконьеры, похоже, украли эти яйца, чтобы использовать их при приготовлении зелий. Так, отправляйте туда, где видели второй ящик. Травология 3, например. А это что у нас такое? Я понял. Это у нас мерлинская хуета. Ну, раз мы тут сделаем ее. Oh, here's a pleasant surprise. Так. Здесь нам полюбас репара. Revelio. Где-то еще две такие разрушенные. О, нихуя себе, у нас тут вупер весь это пойманный. Ты свободен, дружище. Revelio. Incendio. Reparo. Так. И вот последняя. Not so tricky after all, Merlin. Ну и раз уж рядом еще один лагерь бандюков, пойдем его из лос нахуячим. I'll check your pockets up. Хуй вам, блять, на руль. Давай, ты за меня, короче. И страдай, пока я там всех остальных ебу. Разъёбано. Так. Что выдает обезоруживание 1. Ой, тут тоже сидит бедный этот Купер. Так. Второй ящик у нас, ебать, в ебенях. Слушай, тут полно еще этих, кстати, квестиков сайдовых прям. Пропускали. Надо сделать, пока не накопилось. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Enjoy suffering. I can see why Feldcroft needs help. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chomping cabbages. Так, а чё я, блядь? Посмотрим, как они тут.
Пиздят друг друга просто. Все. Ranrock has fooled you all. To your demise. Так, оглушение 2. Ранрок подразумевает, что в Фелкрофте есть еще. Не возвращайтесь, пока не отыщете, что нужно. Так, а где сундук-то? Revelio. Заберите капусту. А, вон она. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Wait a moment. How nice of you to stop. Так, возвращаемся. О, а вот здесь вот эту надо закрыть. А, это катакомбы. Вот эту вот штуку надо закрыть, кстати. Боевую арену. Пока я помню про нее. Так, и вот здесь у нас что-то есть. Revelio. Что это такое? Этот минерал служит мрачным напоминанием о силе волшебных тварей. Много лет назад молодая ведьма была убита здесь дрыморогом, пока она ждала свою настоящую любовь. С тех пор предмет ее обожания возвращается на это место, чтобы вспомнить о ней, оставить букет из любистока, ее любимого растения. У нас вот где-то это есть мега-тварь. Сейчас мы пройдем вторую арену. Я так понимаю, за нее тоже какую-нибудь шапку там дадут. Так, тут надо, нихуя себе, 20 этих ёбнуть. Incendio. Не горит, ну ладно. Что за странный обряд входа, блядь? Кувшины ебать. Revelio. Revelio. Последний где-то. Revelio. Где последний? Вот он, да. Так. Начинаем. А, это типа своими силами уже.
Should think they felt that in London. Волна 2. Imperial. Crucial. Bombarder. Protect. Defender. Confringo. Accio. Incendio. Incendio. Бедные дворняги, да. Not your an intruder! Accio. Imperial. Блять, тут жабы. Confringo. Defender. Bombarder. That could have been death. You won't get what was that? Defender. Confringo. Protego. Stupefy. Crucial. Imperial. По лягуху на нашу сторону возьмем, блять. А, мы паука взяли. Accio. Glacier. Incendio. Expelliarmus. Да, блять. Levioso. Bombarda. Confringo. Imperial. Давай еще одного паука под контроль. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Defender. Crucial. Eight legs is simply too many. Волна 4, блять. Imperial. Блять, не того взял. Ебать, мы тут огребем сейчас просто. Incendio. Levioso. Bombarda. Accio. Imperial. Теперь это, блять, опять не в того, короче. Defender. Confringo. Protego. Stupefy. Imperial. Ну, наконец-то, кто наш тролль, блять. Разъеби их, блять. Crucial. Bombarda. Defender. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Imperial. Crucial. Bombarda. Defender. Confringo. 32 левел, блять, у тролля, пиздец. Давай-ка мы китайскую капусту, блять, на помощь призовем. Protego. Stupefy. Imperial. Какая-то хуйня произошла.
Bombarder. Crucial. Defender. Confringo. Ну, типа, в первой арене мне дали, типа, самому попробовать. Эти заклинания непрощенные, а дальше, типа, за свой счет сражайся, чувак. Это уже сложнее, но учитывая, что у нас всего лишь авада кедавра не хватает, то, в принципе, норм. Всё. Бля, это и была не финальная волна? How nice of you to stop by. Ух ты, блядь. Dying, are we? Imperial. Places. Let's get this over. Rather unwise coming back this way. Crucial. I won't rest. I'll cut you from shoes to shadows. Imperial. Ебать. Miss me. Crucial. Defender. Confringo. You're weak. Incendio. Bombarder. Imperial. Давай, троллямба, блядь, делай нам приятное. А здесь не хуйски у нас тут, блядь, сражение-то. Incendio. Expelliarmus. Crucial. You're the one who released Oaks. Давай-ка мы силу заклинаний возьмем. Еще одну капусточку высадим, блядь. Троллямбу под контроль возьмем. Бля. Так, ну и посмотрим, как два тролля будут ебать друг друга. Что это, блядь? Да, авада кедавра не хватает на арене, конечно, прям. Наряд банды Пепеламба, блядь, мне выдали. Ну, неплохо, чё. Закрыли историю. Так, чё вернуть? Куда вернуть, да? I've always said that travel broadens the mind. Hasn't been anyone as bad as Barnabas Rebel. Hello there. Do you have the special Hello, Mr. Ndi? Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot.
Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Рад помочь. You're welcome. Happy to be of assistance. At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to Инструмент для thwart the травологии. goblins. Декорчик нам выдали. Так, у нас испытание выполнено. Счастливый комплект одежды лепрекона. Нам осталось побочки. Еще 32 побочки сделать. И у нас получается 4, блядь, 8 основных заданий осталось еще. Ожерелье с камнем выдадут. И счастливую шинель лепрекона. Так, пойдем по карте. Так, вот эту хочу сразу открыть, пока я здесь. Точку телепорта. Это явно в исследование у нас как-то уйдет. Уже игру на 100% делаем. Revelio. Блять, тут жабы. Не-не-не-не, жабы пока. Блять, придется разъебать их. Мерлинская жопа. Imperial. We're ready to fight. Let's get this over with. Crucial. Так, я не помню, что с этим надо делать. Вот в душе прям вот не помню, что с ними делать надо. Incendio. Revelio. Блять, что с ними делать-то реально надо? Ладно, первым делом надо разъебать топореек. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Imperio. Crucial. Bombard. Defender. Confrindo. Нихуя, она выжила после древней магии. Crucial. Defender. Confrindo. Язык топорейки. Так, вот это для меня что-то новенькое. Что с этим делать, я Levioso. без понятия. Expelliarmus. Accio. Glacius. Incendio.
Что у нас еще не поюзанное есть? Вот это можно потратить. Отталкивание. Блять, что еще у нас есть? Lumos. Reparo. Wingardium Leviosa. Блять, я уже затрудняюсь даже. А что тогда еще надо, блять? Я уж все на ней, блять, потрогал. Почти что. А, во! Их разъебывать надо. Окей. Почему на конфринга, блять, аж бомбадры вроде хуярил по ним. Бомбадра должна разъебывать их вообще на ура. Только конфринга типа можно. Блять, не достаем. Merlin himself would be proud. Так, вот эти штучки надо закрывать тоже. Knowing the meat he's likely studied here. Ну уже ночь, камон. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Ну ладно. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Какая-то хуета, блядь, получается у нас тут. Вот эти три вот сюда должны идти. А, во. Часы. Так. Допы. Вот здесь у нас две допы еще. What are you up to now? Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. Я люблю An головоломки. archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when
Пока не сдох, блядь. Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, Иди if сам умирай anything, теперь. you find. Посмотрим. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Интрига с вазами. Я уже Mrs. разгадал. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? Там, блядь, сука, How exciting. тролли были. Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Ну, это было легко. О, Демигод. Mine now, demi-guys. Ништяк. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Великолепная брошь изображает какую-то волшебную птицу. Что это за вид, неясно, но некоторые полагают, что она символизирует одну из птиц средневековой ирландской друидессы Клеодны. Пение ее питомцев усыпляло больных. Окей. Could it be a Merlin trial? Так, тут шары надо ёбать. Revelio. Revelio. Aloha Mora. Иди сюда, большой сундук. Revelio. Где еще шары-то, блядь? Aloha Mora. Revelio. А, вот они.
That's that. Settled. Revelio. Так, ну раз уж мы тут, надо все обобрать. Ну, по крайней мере, подсвеченные сундуки точно надо оббирать. Aloha Mora. Кто-то там признается, что тоже часто использует, говорит, очень полезное заклинание. Нашли брата-домушника. Здорово. Revelio. Чаек тут пьете, да? А я вас тут хатку немножко обнесу. Разрушенная лестница у нас. Так, ну и давай с тобой. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. Может, мне удастся I найти can вора? keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have for sale? Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Glad you were able to stop by. Вор в ночи. Поищите улики на месте преступления. Так, нам надо снова в ночь. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Следуйте по следу из монет. Revelio. More gold. I must be getting closer. I'm famished. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Crucial. Confringo. Confringo. Bombarda. You've one less follower, Ranrock. Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Блять, ебись тут путь из монет этих.
Revelio. Че, не сюда, сюда? А, вот сюда. This looks intriguing. Ебать тут. Что это за символ, блядь? Incendio. Levioso. Wingardium Leviosa. А, во. Прикольно. Revelio. Да куда же она, блядь, съебывалась-то с такой кучей монет? Up for a bit of dying, are we? Revelio. Niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. А, ворот и Нифлер, блядь. I have the Niffler. Now to Niffler, look for the точнее. Haggerty family heirloom. Revelio. Ну, пиздец тут. Так, ну вот этим ребятам надо пизды по-любому раздать. This is the student from the town. Oh, that's stupid. Ranrock's loyalists are there. Give us. Bombarda. С древней магии 2. Так, Revelio. еще где-то есть внизу, что ли? Сразу два лагеря, типа. Да, блять.
Bombada. Gringo. Revelio. Так, и что тут у нас? Не очень понимаю. Наверху. One less human to worry about. Разрез один. Так, тут где-то под низом прям должна быть это. Во. Похоже, по крайней мере, один гоблин находит еду в этом лагере немного пресной и стал добавлять кору корицы в свою рагу, чтобы придать ему хоть какой-то вкус. Ебать, блядь, гоблина-кулинара. Так, нам быстрее, блядь, туда долететь. Так, ладно, мерлинский трайл мы будем потом делать. Мы только мимоходные трогаем. You can't imagine how he... Must have snuck in after I fell asleep. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was an elf. Сестру, блядь, доебал. What? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. I'm sorry, Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was too much to hope for anyway. I appreciate what you did uncover. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Glad I'll be able to look my neighbours in the eye now. Маска нюклера, блядь. Ничего. Сойдет, блин. Так, где-то еще была деревушка с заданиями. Вот здесь у нас деревушка с заданиями была. И все вроде как, да? Здесь мы сделали, здесь мы сделали. А, вот здесь еще. Ну ладно, понятно, сначала нижнюю сделаем, потом верхнюю. Где у нас тут? Во. Хотя не, сюда нам рано еще. Я здесь специально через пещеру ходил, блядь. Гиппогриф вам укажет путь. Не, это мы потом, когда мы туда придем, сделаем тогда. У нас тогда остается вот здесь минька. Я просто когда летал всяко исследовать, искал там гиппогрифов, пролетел всю карту, открыл. Revelio. Деревья нам выдали разные. Кельтская накидка. Тут у нас сундучок. Почему он, блядь, как открытый? Revelio.
У меня открытый сундук подсвечивается. Может, я помню его. Ты ебал. Aloha, Mora. Revelio. Спираль коричневая. Так, ну ладно. Похоже, кто-то собирал части тела акромантулов с целью получения прибыли. Возможно, это и выгодно, если, конечно, кто-то готов рискнуть своей жизнью для получения определенных предметов. Так, ну давай, чел, рассказывай, что у тебя. Is there something I can help you with, Mr. Adley? Edgar Adley? No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. Мне кажется, он сам виноват. Sounds like Milo knew exactly what he was in for and risked your life as well. No. Milo wouldn't have thought that way. He wasn't a bad wizard, merely a bit overconfident at times. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled. Я постараюсь помочь. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the acromantula's cave. You'd be killed. Да Please, я уже столько forget I пауков said переебал. anything. Нихуя далеко. Ну темный лес, понятно. How nice to see you, my young friend. Чё, блядь? Блядь. Первый раз умер с высоты, по-моему. Abandoned long ago, no doubt. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. Defender! Confringo! Bombarder! Crucial! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Defender! Bombarder! Confringo! Crucio! Incendio! There's a victory that came none too soon. Закопайте голову матриарха паука в землю, блядь, дуэльные поединки мне предлагают. Я не настолько извращенный. У нас пещера в другой стороне вообще. Incendio! Leviosa! Expelliarmus! Defender! Confringo!
Так, ну мы тогда попробуем это сейчас сделать. Попадите в горящего паука, чтобы взорвать его. А, окей. Incendio. Revelio. Incendio. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. Revelio. So this is Scotia. Descendo. Incendio. Expelliarmus. Crucio. Bombard. Confringo. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Imperial. Descendo. Defendo. Confringo. Bombarder. Crucio. Now that's taken care of. I need to find the heirloom for Milo's daughter. Revelio. Incendio. Incendio. I need to bring this heirloom back to Mr. Adley. You look none the worse for wear. Mr. Adley, I Блин, с retrieved the Империо вообще heirloom pocket прям watch from Milo's получше все body. проходит. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that Acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Да, бери, I'm так, у меня glad денег Milo's есть. daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. I should be going now. Thank you. Milo can rest in peace тут now надо that his wishes have been коричневая. fulfilled, and his daughter has something to remember him by. Так, ну ладно, теперь можно пойтись и по нашим текущим заданиям. А у нас, собственно... О, снятие проклятия. Мне его сдать, блядь, надо. Я и забыл про эту девку уже. Handy resource indeed, your Ноги field свеклы. guide. I'm most pleased to be included. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much.
I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Ну, вообще не очень. Меня чуть не убил тролль. Well, there was a troll in the tomb. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Поэтому ты Thank мне you again даешь. for what you did. Что ты мне даешь за это? Тотем, блядь, ты мне даешь. Ну ладно. Ну пойду солью этот тотем. Сейчас вернусь. My friends and I lose track of the time whenever we're at the Three Broomsticks. Nearly missed exams one year. We were so engrossed in our butterflies. Augustus Hill just wants you to buy something, no? He's always talking his game. And then look at his face if you don't buy something. He's like a child with an empty pillowcase on Christmas morn. We're quite fortunate the school's so close to Hogsmeade. There's nothing like it in all of Britain, you know. About the only place that doesn't come with the risk of encountering a muggle. I'd love to have a house in one of the nearby hamlets. Imagine being able to pop into Hogsmeade for a butterbeer whenever you wanted. Never a dull moment when I go home for the holidays. Last year, my mother swore she heard a banshee. She couldn't sleep for fear that one of us was doomed. My brothers and I prefer pumpkin juice with almonds pies. My aunt introduced us to those years ago. It's tradition in my family to play a game of Quidditch on the moors during the holidays. I do look forward to going home for the holidays. Mum's pumpkin pasties are the best I've ever had. I adore playing wizard chess with my siblings. A bit violent, but Так, ну пойдем по основным заданиям теперь. Что-то на Гобледуке. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Пойдем к шахте. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Супер-мега-ёба телескоп. Нихуя там не видно. У меня телепорт не открыт даже. Намит вообще лучше, он нам телескоп отдал свой пиздатый. Ой, бля. Revelio. Dead asleep on my... Accio. Bombarda.
мне типа сюда рано получается. Я тут заранее просто шахту открыл, блядь. Ну, значит, надо вот сюда. Телепортик только откроем сразу. You can't imagine how Ну, раз мы тут, тогда вот эту загадочку I know I'm сразу not a решим. when I see one. Ага, тут надо шар прикатить. Bombarda! Ну и пока он катится, мы вниз разведаем, что там, где оно. А, просто здесь ждать, окей. Ну, камон, ну что ты встал там? These Merlin trials won't get the best of me. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Ну, у вас ведь не было выбора. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook.
Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? Sabule, And why can't да. you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Мы готовы. Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Ну, пойдем в шахту гоблинов. Я в ней, правда, уже бывал. Мельком так пробежал быстренько. The door is looking at us. Right. Don't wish to be seen, do we? Но я в ней бывал не здесь, а в другом варианте. Просто которая проходная. Prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Incendio! Let's just learn what we can and get out. Look at this. Revelio! Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio! Revelio! Так. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Ну, заебись, блять. Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Accio! Show yourself. Watch your step round here. Imperial! Ranrock cannot know there was a human here. Someone's I won't rest. I will make you. Over here. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Yes, of course. Revelio! Incendio! Revelio! Так, тут у нас загадочка.
Пробраться к сундуку наверх. Accio, Wingardium Leviosa. Descendo. Да, блять. Bombarda. Revelio. You like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. I'll be quiet. Someone there. I won't rest. Descendo. Think you're clever, don't you? Incendio. That's the last. Revelio. Unfortunate, really. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Пусть ебут там друг друга. You ought to cut back on This will not go well for you. No witch or wizard will be spared. Ну началось, блять, ну поехали. to worry about. Crucial. You can't stop. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Revelio. This is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Bombarda. Revelio. У нас наверху сундучело. Bombarda. Confringo. Revelio. Accio.
Bombarda. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Revelio. Коллекция обновлена ритуалом. Мы можем рыцарские доспехи ставить у нас. Ощущение, что я что-то пропустил там сзади немножко The у boiler нас. activated that handle. See it? Accio. А, нет, там мы перемещались просто по хуйне. Devil's snare. Lumos. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Lumos. Revelio. Good at sneaking about. You'll see. How dare you use that spell on me? If only I could get my hands on Fig or that student. Red Rock will lead us to victory! Back to the pit! Expelliarmus. Much too slow. Leviosa. Accio. Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Will not be made a fool of. Imperio. Rather unwise coming back this way. Descendo. Crucial. This is almost too easy. Incendio. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Incendio. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Успокойся, Амид, все хорошо, блядь. Мы всех разъебали. Чё ты кипишуешь, блядь? Revelio. Ты ходи, тексты свои переводи, все заебись будет, блядь. Ну, жить хочет, ну, я же ему сказал, держись рядом со мной, все будет заебись. Чё кипишовать-то? Accio. Right. Don't wish to be seen, do we?
Revelio. Incendio. Так, ну явно вот здесь где-то хуйня какая-то должна быть. Мы же активировали штучку. А, ну здесь вот открыло нам хуйню. Чуть без амита не уехали, блядь. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Revelio. Alohomora. Revelio. Пейзажные картины. А, и здесь можно типа спуститься обратно в этот. Не. Здесь мне не надо. Пойду обратно, откуда пришел. Побежать долго обратно будем. Revelio. Погнали, Амид. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. А, ну вот теперь нам туда надо. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Я бы без него понял, что они строят ебиную, блядь, убер-машину. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Пиши. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search.
So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised О, это research наше site. исследование, это следующее, блядь, She was испытание. studying something so intently that she almost didn't notice me. Наверное. When she looked А, не, up, стоп, она с картины. I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with the strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of А, the жена container. профессора Фига. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Непременно. Задание. Надо еще подождать. Ну, пойдем пока слетаем в нашу комнату животных, погладим. Harold has confirmed what she needed to. I'll be Wix. My next broom upgrade to be even more impressive than the last. О, метла апгрейжена. Найс. Так. Дома. О, Вупера надо выпустить, кстати. Так, у нас что? Нюхлер, нюхлер, нюхлер. Так, ну потомство мы забираем. I'll look after you. И вот этого нюхлера забираем. А мальчика Вупера выпускаем.
Стоп, вот он, да, вот он. Всё, заебись. Мальчик Вупер, добро пожаловать. Пушишка скачет жрать. Пойдем сношать вуперов. Так, кто у нас остался? Ты. А все остальные кормлены, глажены, ухожены. Все. Так, вупера сношаем. Так, идем чекаем. У нас там потомство должно было появиться. Сначала всех погладим тоже тут. Потрогаем, потыкаем. Маленький. Ой, блядь, не то делаю, блядь. Ты не жравший. И ты не жравший. Так, с тебя собрать, тебя собрать, тебя собрать. Волшебный летающий корм, да, именно так. Хорошо, что не надо ждать, пока они вот дожрут. Так, этот уже дрыхнуть лег. Наелся и спать лег, блять. Так, здесь у нас все облагорожено. Так, вот с этого не собрал. Ты отдай мне. Так, и что у нас тут получается? Мы можем забрать отсюда, наверное, одного лунтеленка. Посношаем еще, наверное, диреколов. Хотя... бля, давай мы, короче, это, блядь, гиппогрифов сносим. Ну, было бы очень удобно, да. Причем по кусочкам сразу разделанное нормально. Так, здесь у нас жабы должны были распитониться.
should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade. Блин, меня вот это нацает сосай бесит пиздец. Просто вот такая мразота просто ебаная. Approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Детёныш жаба. И, блядь, все. Ходи, послушай, блядь, как я буду с мамкой ругаться, блядь, чтобы она мне не сильно ой-ой-ой это сделала, блядь. Пойдем дальше. Я даже ей сам сказал, нехуй тебе ходить, блядь, в Хоксмит. Не надо, я согласен с твоей мамкой, останься, блядь. Не лезь туда, блядь. Нет, эта шлюха все равно лезет, блядь. Группа поддержки. И вот про этих ребят у меня тут гуляющих. Ой, это сам жрать стал. Так. Есть. Что у нас тут? Где глажено корм, а вот этот не кормлен. Не глажен, точнее. Так, кого у нас тут? 2 жабы, 3 жабы у нас тут. Вон, кстати, белобрысая жаба родилась от этих элиток. Болтошровочка пошла в маму. Страл хуй пойми, между мамой и папой. Так, ну мы, наверное, кого еще тут вырастим? Ну мы здесь пока держим. Пускай тогда еще будет, наверное... Еще одна болтошруйка у нас. Так, стоп. Вот этот непокормленный. Где-то родное сердце, точнее не глаженный. Маленький. Да, мы еще одну болтошруйку нагенерим тут. Пойдем соберем наш урожайчик еще. Я на самом деле здесь даже пару рыцарей поставлю, наверное. Так, мандрагор. Мандрагора вообще бесполезная. Я их, блядь, не юзаю, от слова совсем. Так, хочу рыцарей. В основном зале. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Прям у колонн. Так, у меня что, появились гербы? А, во, у меня появился тотем. Мы посмотрим, как выглядит. Один здесь висит. У меня появились картины новые. С изображением каменного монумента. О, картина с Фениксом, где-то. Картина с Фениксом или картина с изображением Дирекова. Не, ну нам Феникс нужен. Мы Феникса будем где? Вон там высаживать. Мы вон там картинку его и натыкаем. Вот здесь будет у нас Феникс. Заготовленный. Он не двигается. Ну и ладно. Так, и рыцари я хотел. Вот у нас должны были появиться рыцари, да. Рыцарь в доспехах, рыцарь в шлеме с рогами. Блин, даже не знаю какого, с рогами, наверное. Прям пиздатенькие такие были. О, давай вот здесь будут стоять у меня. Или обычно в доспехах. Не, давай вот с рогами.
Не влазит он сюда. Или симметричненько встал. Надеюсь, что симметричненько. Жаль, что это не те рыцари, которые там двигаются и пиздят друг друга постоянно. Не, наверное, нет. Вот я тоже об этом в первую очередь подумал. Но вряд ли. Они просто красиво сверкают тут. Но мы можем еще таких поставить прям рядом, посмотреть вообще, что может реально будут булить. Где-нибудь в той комнатке мы сейчас их забодяжим. Где бы вас, ребята, разместить? Блин, тут места нет особо. Ну давай одного сюда и другого вот прям рядышком. Не, они вообще неподвижны. Причем они оба, что те, короче, с какими-то булавами, не с мечами даже. Ну и ладно. Так, что у нас тут по одежке появилось свежего? Хуйня. Хуета. И здесь что у нас? Нападение 24. Ну, тут можно надеть. Разрушение 3, главное туда перекачать. Так, здесь у нас 76, 18. О, тоже неплохо. Сюда надо тоже разрушение ебануть. О, бля, кстати, красивенький этот плащик. Мне нравится даже. Так, что у нас там по костюмам? По костюмам все хуйня. Так, ну тогда костюм надо под эту штуку изменить. О, вот это неплохо подходит. Так, и надо, наверное, что-нибудь там по шапке поменяться. О, у нас же есть эта шапка тролля, блядь. О, отлично вообще. Шляпа тролля. Так, и надо в этот плести нам контроль. Так, вот сюда надо троечку, повышает урон заклинания. Мне надо пожирнее сюда, треху пыжнуть. Весьма значительно повышает урон конфринга. Так, сюда у нас все нормально. Здесь у нас вот хуйня надо поменять тоже. Экспеллиармус воткнем. Здесь у нас... О, цель под действием империи наносит весьма значительно больше урон. Нам надо. Здесь разрушение 3, все правильно. Так, что у нас по спекам? Ну нам нужно рог Драморгла, это, видимо, этот супер ёба. Так, здесь у нас с запасом хватает. Короче, перо Феникса и рог Драморгла. Прям крутые штуки, которые нам нужны для максимального этого. Улучшения. Все, вроде шматянские у нас круто прокачаны. Dick thinks you should be proud of
all the potions you've brewed. Продолжим варить грозовые напитки, наверное. Ну, пусть будут, что. Так, здесь все хорошо, здесь все хорошо, здесь все хорошо. Бадьянчик собрать. Теперь... О, у нас по бою что-то выдали. Награда, рецепт с характеристикой противоядия. Ну, блин, я только леги ношу уже, в принципе. Победите пауков 100. Так. И заданий. О, нихуя у нас тут налетело, блядь. Даже небо не предел. Мне нужно встретиться с Алби Уиксом, чтобы узнать о его последнем обновлении. Да, вот это первое, что мы сделаем. О, у нас еще допа какая-то, запутанная паутина. Говорите с данным. Ладно, начнем с метел. Потому что я что-то как-то не очень проникся полетами на всяких этих. Hello again. Тварях. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4000, нихуя. Ну ладно, берем. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Охуенно, просто охуенно. Так, ну мы можем продать. Мы сейчас, наверное, эти 4000 отобьем здесь все, да? Ну не 4, но хотя бы пару тысяч точно отобьем. А надо еще пойти потомство продать. Но мы почти 3 даже отбили. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Меня это не пугает. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Похоже на тролля, I бля. hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Так, 5000 метров, блядь. Я думаю, мы воспользуемся услугами телепорта. А, нихуя себе. Хорошо, что я здесь уже успел полетать и открыть всякие телепортики. У нас тоже заданьки появились. Но мы сюда попозже придем делать их, я думаю. В любом случае, мы когда основной квест пройдем, скорее всего, придется по сайдам ходить. Так, чувак что-то хочет. Everything all right? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh, if you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Держи. Spiders do tend to appear in ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. You've saved me life. Oh, I can never repay you. Yes, yes, I shall stay away from them, you'll see. Must stay away from ruins with spiders. Ruins with spiders. Oh, and thank you. Please accept this token of my appreciation. Так, ну здесь прям сама штука манит What нас. do you have in store for me this time? Забодяжить.
Так, здесь у нас репара. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Осталось 4 мерлинки, мы расширим инвентарь еще, кстати. Не, рыцари-буллеры, они только в этом, блядь, в Хогвартсе. Так, вот здесь нам надо пролететь по шарикам обязательно. Не знаю, что они дают. А, они открывают разные виды мётел. Так, а где 5-й? Где 5-й шар? Вон 5-й шар. Ну да, у нас действительно стал этот длиннее буст. Точнее, ну как, по ощущениям мы дольше летели на бусте изначально. По скорости ничего не скажу, но в теории тоже нормально. Так, лопайте шары, испытание завершено. Метла, лесной пожар. Недоступно. А чё это? А, пока я на метле, логично. The course looks rather deserted. Метла шустрик, незначительный лесной пожар. А чем они отличаются особо? А, это с колокольчиком, типа, и сидушка такая. Ну, давай на ней полетаем еще. Давай, челик, сейчас полетаем. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. Да побьем мы I'm сейчас confident его на I've изи posted a time просто. you won't be able to beat. Вызов принят. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Сейчас ты проебешь, блядь. That wasn't too difficult. Excellent. This is going well. Ho, ho! Made it. Brilliant.
Я тут маршрут, блять, на 29 колец. Ну, это почти по всему высокогорью, реально. Brilliant flying, if I do say so myself. Блять. А, сука. This is going well. Brilliant! Мы, по-моему, сразу на первое место налетели. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. Да ты далеко на My полминуты family's not позади. going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Было весело. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. Так, что у нас тут? I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Не, на 4 секунды нас Рубивил обошел все равно. Ну ладно. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. How's my favourite test flyer? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Снова здравствуйте, мистер Уикс. Мне удалось установить новый рекорд на южном маршруте. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Очень интересно, мистер Уикс. Чем после What will you займетесь? do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Так, отлично. Задание. Блять, Натя шантажировать кого-то хочет. Эта девочка хочет план по спасению сниджетов. Говорит директриса. Поговорите с портретом профессора Нео Фиджеральд, который находится в зале картографии. Ну, нас направят на следующее испытание. Но мы перед этим завершим вот эти пару встреч. Пойдем с кентаврами пиздеть. Мы ж там узнали, что браконьеры хотят потенциально сниджетов пизнуть. Ну, сниджеты это типа птички, которые раньше вместо сничи использовались. И мы хотим засейвать. А для этого мы хотим натравить кентавров на браконьеров, блять. I can do this. I can do this. They will want to help.
Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Они поймут. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Кентавры известны своим I suppose мудростью. they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. I've... Ты что-то скрываешь, блядь. to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Сейчас девка нас подставит своими тайнами, блядь. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. Пришел чувак из Уганды. Fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Я ему доверяю, кентавры много знают. I don't Пойдем. know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Ну иди, а мы пока попиздим тут еще с одним.
Блять, а поближе ничего не было. I've always said that travel broad. The castle must have been quite stately in its time. Блин, полеты на метле, конечно, крутые. Прям нравится очень. Так, а это ждать, пока день наступит. Или опять ночь. А Are не you день. ready to put an end to Harlow? Я готов с тобой покончить, блять. Где там мое? Отправляйся, да? Блять, не работает. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. Я And надеюсь, as тебя my убьют, mother would блять. never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Я поговорю. Very well. I'll speak Что-то with them, see отъебалось what I can learn. наконец-то. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move in. А, ну мне, собственно, в Хоксмит надо. А, мне надо пешком идти, чтобы нас там по дороге охуячили, да? Ну ладно. Revelio. Празднично тут. Так, тут еще один демигод, что ли, сидит? Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Это то, что мне Thank было you, Mrs. нужно. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in Да я danger. всех разъебу, что ты не ссы, родное сердце. Миссис Боттенс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы Some понимаете. evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Пойдем туда, направо, налево, что ближе. Вот это ближе. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Третьего уровня. Не подвластна нам такая сила пока. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all. Mr. Dibble,
may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Спасибо, что рассказали мне. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Revelio returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Что у меня тут? О. Вредноскоп — это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Прикольная тема. Ну, все, нам последний челик остался. Revelio. I wouldn't mind a job at that. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Напрасно вы промолчали. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help.
Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friend. Now to find Natty. Я надеюсь, ее прорежет этот мистер, блять, ненавистник. Чтобы, заглядывая в ее остекленевшие уже тлеющие глаза, можно было сказать: мамка тебе говорила, и я не ходи, блять. Видишь, что случилось? И сверху вот так еще, блядь, по трупу ей, блядь. Просто, блядь, бесящий персонаж, реально бесящий. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. I question anyone. Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ну, слава богу, ее украли. Nosy little students get what's coming to them. Блять, посмеялся мне в лицо, типа, блять, студенты будут наказаны, нахуй. Natty must have been taken this way. I need to find. Подвал ее затащили. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio. The hidden door. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Найдите, не обязательно найдите книгу стихов Августа Видала, не обязательно найдите любовное письмо. Но мы поищем. Revelio. He wants them alive. Imperial. Just keep an eye You're idiots. Fight back! Descendo. You're going to regret that. Imperial. Time here. Ah, there you are. Look what you've done. You'll pay for them. Accio. Get, I shall end you. Revelio. Exploso! Afraid of a little magic? Imperial. What do you need me to do? Accio. Real quick, Incendio! Incendio! Что, блять?
Доигрались нахуй. Ты мил мне словно авгурей, чья песнь предвестница дождя, и с каждым днем люблю сильней, пленил ты вероятностью меня, на своем сердце чары чую, оков прошу я не снимая, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Чебела The Филбер. book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Так, живопись нам выдали. Revelio. Неизвестный наряд. Так, надо побродить здесь, пособирать всякое. Здесь какой-то проход есть какой-то, да? Ага. Давай сначала сюда. Revelio. И здесь у нас что, нихуя, да? А, ну здесь я мог тайно к ним прокрасться, типа. Наверное. Окей, значит, нам вон в ту решеточку. Bombarda. Revelio. Так, надо как-то еще туда наверх зайти. Это... Lumos. Здесь у нас ничего больше нет такого. Ебать, тут страшно. Revelio. Дорогой, от, ебать, она розовая. Я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз. Я буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, именно особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. Я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому, но знай, что невозможностью поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небе, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо с любовью, Рози. Also Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Попросил уничтожить его. Ну, что-то как-то... уничтожить. Можно. Но это не то письмо. Уничтожаем улики. Что у нас тут бой? Победить печально известных врагов.
Revelio. Так, ну вроде все. Блять. Аж сердце, блядь, дернулось. Звуки эти. Ебаные. He must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to me. I need your help. Блять, вот в эту хуйню ее засунуть бы, блять, и закрыть. Шлюха ебаная, блять, заебала ходить уже. Попала, блять, в передрягу. Говорили ей. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. Вон она лежит, блять. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this А, back. это топор, блять. Mr. Rabe, I found your wand. Тесак, Well done. точнее. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Хуярь. И все? Я думал, он там вылетит просто. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Ну и где они нам отвечают? Natsai Onai. I should have known. And you. Гроза troll тролля, они меня dispatcher. знают. Oh, thank goodness the two of you are safe. Все-таки прижилось, блядь. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Или Mr. это Rabe из-за all right? шапки? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Властей мало With all толку. due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Ну и нахуй иди. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do.
My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Уже готово? Хуя. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. Совершенствование, которое до максимальных пределов увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. I truly enjoyed working with you. Заебись. Thank you for believing in me. Thanks for stopping by. Hope to see you Мы again. только легендарки носим. Так, пойдем сдадим немножко зверья. Hogsmeade, here I come. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Так, что мы сдаем? Астральчика сдаем. Потомство Нюхлера. О, воришка из Эранделла. Его мы оставим себе. Эту сдаем, эту сдаем. Одного такого сдадим, пускай один сидит у нас в сумке. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Так, а вот здесь мы сразу, наверное, закроем тогда задание. Золото, внешние виды, магический рецепт. Проведать. Давай сюда. У нас супер-мега-ёба скоростная метла, блядь. Я её тоже хочу, блин, почекать. Revelio. Чё хотел, дед? Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Я, блядь, повелитель пауков. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, То, что он but I have a сыт, crippling блядь. fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Пойдем. I'll try my... Please do.
If you can think of any, they'll find Arrowshire southeast of Hogsmeade. У нас еще одно задание нагенерилось. This must be Arrowshire. I'd best keep an eye out for spiders. Accio. Imperium. Descendo. Bombarda. Maybe more aggressive than I'd expected. Confringo. Incendio. Accio. Potato. Stupefy. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Surely that's the last of them. Incendio. Reparo. Aloha Mora. Fine now, demi-guys. Oh no, this must be Mary. Poor woman. Демигайсы где? Повиси пока. Отлично. Паучьи яд на месте, как и договаривались. Теперь ваша очередь. Скоро у меня в подвале вылупятся новые паучата, и я смогу доставить еще партию яда, как только вы заплатите за это, разумеется. Мэри. That means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Incendio. Надо найти источник заражения. То есть Мэри, блядь, его жена, сука, разводила ебучих пуканов в своем ссаном подвале, блядь. Ну, это, естественно, пиздец творится, конечно. This is not a good sign. These spiders have gone somewhere. Строил гадюшник, блядь. You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to Да stop какой нахуй следующий шаг? Ты ебу дала, блядь, овца ебаная. Серьезно, что ли? Ты заебала меня, отъебись, блядь. Вот шлюха. Что ей, блядь, не имется, нахуй? Тебе, блядь, уже сказали, не лезь в это говно, блядь. Ты мразь ебаная. That's one exact destroyed. I should get the rest. Imperio. Accio. These eggs must be destroyed. Levioso. Expelliarmus. Блять. Levioso. Incendio. Expelliarmus.
Revelio. I hate to think that they see me, but I don't see them. Confringo! Can't let you harm parents here anymore than you already have. Accio! Incendio! Can't finish. They need to destroy all of the excess. Expelliarmus! Confringo! Defendo! Confringo! Revelio. 7 из 12. Confringo. Revelio. Вот мрази-то. Revelio. Bombarda. Revelio. Bombarda. Revelio. Confringo. Bombarda. Defender. Incent. Revelio. Expelliarmus. That's the last of the spider sacks. Наконец-то я нашла место, где можно разводить пауков, и все это время оно было прямо у меня под носом, в буквальном смысле. Почему идея с подвалом не пришла мне в голову раньше? Странно, что вообще никто до этого не додумался. Мои паучки скоро вырастут совсем большими и будут давать столько шелка, что мне больше никогда не придется экономить на платьях. Моим лишением наступит конец, разве это не чудесно? А, блять. I hope that's the last spider. Incendio. Expelliarmus. Где еще один-то? Confringo. Defender. Revelio. Ползут, суки. Oh, wait. That's the next one. She's angry. Incendio.
life after that. Revelio. Кошмарчики, блядь, будут мучить. Неизвестный наряд. Фиолет нахуй идет. Полк с черепом и свечами. О, миленько. Все, теперь выход из подвала срочно, блядь. Revelio. Вроде все собрали. Один пукан остался тут у нас. Блять, а я найду выход-то. А, вот он. Нихуя себе, блять, сайд-квестик, нахуй. Деревню, блять, от пауков избавить, блять, логово ебануть, блять, 2 матриарха ёбнуть. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Сорян, чувак, твоя жена, блять, дура. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary. What untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the hamlet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Это зрелище Even неприятно, so, you'll блять. want to prepare yourself. The place needs something of clean-up. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mary. Полка с жуткими диковинами. Так, и здесь же у нас появилось задание сайдовое. А, еще вот это. Делать. И вот это еще золото, внешний вид, удаление прыщей. Похоже, что по фендуйке около магазина Тимофила и Поганки требуется какая-то помощь, нужно узнать, что она хочет. Прыщи, блять, удалить хочет. Ладно, пойдем по пиздолям с гоблином. What will I do without her? Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Буду смотреть в I'll оба. keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her. Так, сумку сюда, и вот это сюда, и вот это сюда. There. Poachers are an unscrupulous lot. Пойдем спасать печеньку.
А, я в этом лагере уже был. Я их там всех разъебал. А печеньку не спас. How nice to see you, my young friend. О, тоже зелье какое-то хочет. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I Газовой don't suppose a напиток. student. Да есть у меня, блядь. Yes, I have some. На-на-на. Thank you. I feel better already. В ответчику мне что, невидимость, рябиновый отвар, отлично. Так, супер быстрая метла, чекаем. Ну, вроде быстренько. Poachers. Garnet was right then. I'd better be careful. Oh, you there? Incendio! So, where's that goblin hell? Incendio. Costa. Expelliarmus. Held your own for a while. Вот стоишь-то, блядь. Сражайся. Left that left to be an attack of some sort? Incendio! Reducto. Incendio! Expelliarmus. Accio! Incendio! Period. Burning sensation. They say... Bombarda. Defender! The beasts around here can sleep a bit easier now. А, я сюда приходил, здесь была пустая клетка. А теперь мне из них еще надо, блядь, найти эту... печеньку, блядь. Aloha Mora. Now then, which one of you is Biscuit? А, вот печенька, вот печенька. Accio. Arresto momentum. All right, Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? Печеньку спасли. Обратно в Хоксмит. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, my dear Biscuit. Garniff? You have! Пугалась так. Мы в порядке. Biscuit is fine, as am I. Oh, mercy. I cannot wait to get her home. Со мной ей безопаснее. Ну ладно, будем I'm добрыми, glad she's блядь. safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. Будем You've восстанавливать, restored да, at least a modicum of my faith in wizard веру в kind. нас. Мантия Biscuit, спасителя I can't тварей thank you enough. выдана нам. Так, ну пойдем посмотрим, что там за бородавки у девки. Нельзя оставлять много сайд-квестов, надо выполнять их полномерненько так. В долине там не буду пока делать, потому что рано. Хотя нас туда уже на один квест посылали, блядь. Чё такое? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But
I only want to help the less fortunate. Ты добрая. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, boobachuba Гной pus. бубон Boobachubas тюбера, do блядь. grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Ну, I пойдем, can try and find раздобудем. some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I Так only не need a few хочу, блядь. boobachubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Our Пойдем spotty поищем. classmates are count. Это должно быть быстро. Ну, там их охранять будут какие-нибудь жабы, да, блядь? Страшно. Блин, надо бы лес еще будет почистить от этих браконьеров. Into the Forbidden Forest. Tubers. I hope it's worth the risk. This place has seen better days. Ну да, у нас он This is буст where вообще долгий. Saccharissa said to go. Now where are those boobachubas? Ну вот ищи свищи теперь эту хуйню, да? Бумбатюбры блядские. Так, тут у нас тролль, да, был? Just my luck. A troll. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Revelio. Сколько ей надо их там, блядь? 5 штук. Сказал парочку. Нихуя там ребята тролля, блядь, борют. Блядь, где искать-то еще одну? That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Ну, готово, блядь, нахуй отсюда. Что реально у нас буст очень долгий. В принципе, я на нем могу лететь практически бесконечно, как я понял. А это очень круто. Hogsmeade, here I come. Saccharissa, I found the boobachubas you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have Слишком them? амба про метлу ты имеешь в виду? На, Of course. бери. Happy to have found them for you. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Собрали все. Так, теперь можно по основе пройтись. Так что-то под имбой ты имел в виду? О, еще что-то.
А, знаете, блять, это я забыл про эту шлюху. А, про метлу. Ну да, имбанутый получается. Либо это бага. Мне сказали, что он дольше будет длиться, но не бесконечно. Ah, I have been meaning to speak. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Она не зря тревожится, блядь. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Неужели? Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? Иди, сиди, плачь в комнате, блядь. He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Сочувствую, да, блядь, давай. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. Новогодненько здесь. Так, нам остается вот это. Так, в картографию нам надо в зал. Сейчас нас пошлют на задание. Не хватает 4-го челика. Welcome back. Ну вот здесь точно одно у нас. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is,
I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ага. Кабинет директора. Ну, я знаю уже, где он. Я там бывал. Там все заперто, блядь, на ключи. 3-го левела, блядь. Так, у нас никаких сайдиков не появилось. Не появилось. Perhaps Professor Fig will know what to do. У нас где-то сундучок тут наверху есть. О, у нас тут внизу сайд-квест есть. Пойдем сделаем его, пока я его помню, блять. О его существовании. Так, вниз нам не дадут, наверное, спрыгнуть, да? Потом хуй найдем, блять. Now what am I supposed to do? Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Вешай любой куда угодно, Perhaps I блять. could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Опа. What are you up to now? Revelio. Ага, вот он, блять. Заебись. I wonder why Madame Kagawa didn't. Uncle Roland sent his best. He often Опа, еще один. Нам по пути тут благо. Little bat, do you know how much distress you cause? Revelio. Friends have feelings too. Давайте клиент музыки. To demoustache your Aunt Mildred.
Ну, я в кабинете музыки. Bells must be upstairs. Опа. Я вот здесь гулял, вообще интересно. Мне просто интересно, что тут внизу. А, тут хуйня внизу, окей. Колокола наверху, замечательно, блядь. Найдите колокола. Я нашел их. Found them. I'll have to get those up there somehow. Wingardium Leviosa, perhaps. Wingardium Leviosa. One up, one to go. Revelio. Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Блять, да Блэк с ума сойдет. Ой, тут наверху сундучок есть. Бля, вообще меня тоже раздражает эта хуйня. Неизвестный наряд. Телескоп нам выдали. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Рок взрывопотама нам выдали. Так, теперь задание по основному. Отслеживать. Погнали. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not,
It's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Готовился. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Бля, я не могу время поменять, сука. У него здесь этот демигод, ёпта, сидит. Так, надо запомнить, где я. Где я, блядь? Я... Ну, профессор Фиг, короче. Класс профессора Фига. Так, летучее зелье нам недоступно, поэтому придется пёхом хуярить. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets... Chewing with your mouth open? Where are your manners? Да ебались, блядь. Да чувака подставили директора. I mean, out of my way, children. I thought I heard the headmaster approaching. Чё надо, ёпта? Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Троллит Mr. чувака, Weasley. блядь.
Well, there's one for my diary. Ну, мы уже узнали, где наш эльф тусит, блядь, нахуй нам с Кагавой пиздоболить-то. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Professor Black? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Stand proud. Something is very wrong with me. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Могли бы Ministry. сказать просто «да, давай». Вперед. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a... I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. It's the headmaster, and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. Well, they're as good as invisible to me, sir. Rotten little extortionist holding my diary hostage. What was that, Broom? Nothing, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Так. Вот это мы не пропустим, блядь. Серьезно, что ли? Не дадут, блядь? When I witnessed what passes for magic in these halls, I... Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot.
I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good, good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig... Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt it's... Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Revelio. Так, надо вернуться и шлепнуть там одну штучку. Brilliant. Опять я не в ту, блядь, степь залез. Опа-опа-опа. Duncan owes his reputation to you.
Опа, еще один ключик. Revelio. Он там съебался. Нет, кто-то не в ту степь я попер. У нас прям вообще высокий улов сегодня на жетоны. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Опять буллинг, блять. Бедняга. Revelio. Так, ну вообще вот этот сундук я уже брал, блядь. Почему у меня подсвечивается-то? Здесь, да, здесь еще 3-го уровня замки, блядь. Aloha Mora. Revelio. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду сдержать вас в курсе. Тем временем необходима сохранить бдительность с уважением Запшарп. Revelio. Нам бы в эту комнатку, конечно, попасть, но ладно. В следующий раз. Еще вот не очень понятно, как вот эти вот сундуки. Точнее, как открывать вот эти замки, блять. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto.
Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляется такая возможность. 3-й уровень замка. 2-й уровень замка. Раз уж мы тут поисследуем. Ага, здесь замок к замку, короче. Отличная тема. Прям то, что я люблю, блядь. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может взглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Так. У нас там сундучок, блядь. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Revelio. Записочки мне дадут почитать чужие, да? Да, блядь. Чек. Средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из Бинвуда, расческа жемчужной ручкой, чесалка для спины золотой ручкой, диоксицид. Уплачена лишь малая часть суммы, не забудь направить счет в министерство. Ну, ладно. У нас вот это вот, по идее, можно почитать, блять, но нам не дают. И в покое директора не дают заглянуть. Ну ладно, хуй с ним, блять, надо демигодов будет искать. Сейчас опять эти головоёбки ссаные будут, да? С вратами, рыцарями. А, нет, что-то новое, блядь. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Нихуя тут. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Нужны тайминги, блядь. Погнали. I see. A staircase straight ahead.
Страшно, пиздец. Но мы теперь без заклинаний вообще просто крадемся, блять. Выглядит все это красиво. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Нас тут смерть, блять, ищет. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Блять. Пиздец. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Вашу мать. That doorway looks like the only safe way forward. Да здесь что-то сложно, блять. That doorway closed tight. No way but forward, I suppose. Now's my chance. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Так, и чё, куда нам? Да, наверное. Ну, точно не назад, блять. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Вот раз мы за Wield the wand палочкой. you see before you. Do not squander its extraordinary power. Ну, это сказка про дары смерти, мы в нее
блядь, влезли, конечно же. Камень ищем, блядь. I've never felt such power. Ага, нам тут только 3 заклинания дали. А точнее 4. На них и рассчитываем. Ну, тут нам ни наград, ни сундучков, ни хуя, да? Интересная подача, мне нравится. Defender. Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. Bombarder. Protego. Defender. Bombarder. Вообще мощная палка. Depulsor. Defender. Bombarder. Protego. Stupid one. Bombarder. Defender. Depulsor. Descender. Bombarder. Bombarder. Расхуярены, блядь. Revelio. Печально, что вообще без сундуков. С другой стороны, блядь, я рад. Мне не надо гадать, как их добывать. В предыдущих, блядь, испытаниях сундуки были самой сложной частью. Так, похоже на поле для битвы. Сейчас саму смерть будем ебать. Нихуя тролль. Defender. Bombarder. Descender. Defender. Depulsor. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Bombarder. Descender. Defender. Protego. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Да, вашу мать-то. Bombarder. Bombarder.
Repulsor, Descendo, Defendo. Все, попустила. A simple stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it is. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Gone so. Let us always honor her. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Но это было самое простое испытание, пока из всех трех. Первые два, они были однотипными и заебывались с поиском именно сундуков, блять. Так бы их пролетел тоже быстренько, наверное. Блин, стилистика прикольная, мне нравится, как они нарисовали. Прям игра в игре, блять. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Пусть надо. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Она что, нюхнула боль сейчас? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Боль. Класс.
Так. Revelio. Будут сундуки напоследок. Не будут. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Пугающе, I блядь, found да. it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Окей, обсуждай. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Отличненько, пойдем в гальюнчик. Сейчас пока грузятся следующие задания. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did.
Так, что нам тут накидали? Тени темной горы, восставший фень. О, вот это неплохо. Феникса надыбать можем. Так, сейчас только предварительно надо воспользоваться, блять, средствами доставки, заказать всякой жраки.
Так, все, можно продолжать. Бля. Здесь Себастьян. Не, пойдем сначала за Фениксом. Твари сначала снова погладим. Блять, опять не то делаю. Живность пугаю, блять. О, маленький вупер. Ну, вупер, не бойся. Давайте мы успокоимся все. Маленький вупер смотрится забавно. Так, чё мы этого забираем тогда? Professor Howard will never believe this. Тебя надо погладить. С тебя собрать. Еще одного вупера на размножение. А что мы, давай размножим жмыра хотя бы, посмотрим, как выглядит котенок. Deke has some exciting news to share. Обожди, Дик, у меня тут это вон. Может, сами пожрете немножко тут. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Так. У меня и основное задание, и побочка с нашим другом Себастьяном. На побочке обычно надо... Слушай, блядь, сейчас... У меня такое ощущение, ну-ка. Ну-ка. Призрачная надежда. Нет, пока рано. Такое ощущение, что мы близки к Авада Кедавре.
О, маленький гиппогрифчик, смотри, какой-то милашка такой. Так, надо размножить будет еще этих единорожков. Ну, маленький упорыш, чё. Все нормально. Так, что у нас тут? Все кормлены, ухожены, да, все хорошо. Мы отсюда что забираем? Детеныша гиппогрифа. Размножим единорогов. Посмотрим на детеныша единорога. А этот мелкий бегает дирокол, тоже веселый, блять. Так, здесь, ребята, всем поглажечки. Так, эти сами пожрали, отлично. Так, я тебя сам покормлю, не надо жрать. Мистер маленькая жаба. Так, эти сами тоже пришли жрать. Блять, вот гоняться, конечно, за каждым собирать не очень удобная тема. Стоп, он бегает. Так, жабу не собрали. Так, жабу вот с этой еще собрать. Получается, что мы потомство болташтройки забираем. Потомство этого. Потомство фестрала забираем. Давай мы еще фестралов нахуярим маленьких. Или кого я тут не разводил? Тут, по-моему, всех разводил. Теперь с Диком пиздим. Сейчас мы, короче, за Фениксом явно пойдем. Deke has some exciting news to share. Давай. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Найдите пещеру. Ух, ебать, она там где-то в ебенях. Так, ну я здесь, кстати, даже был. Подходил к ней. Off on another
another adventure, are we? Revelio. A blockade. Rookwood's poachers are already here. Ребята уже пришли сюда за Фениксом. Revelio. Incendio. Bombarda. Could the Phoenix be in there? Lumos. Incendio. Не сомневаюсь, что тут есть Феникс. Incendio. Небольшие украшения нам выдали здесь. Revelio. Стоп, а вот сюда мы не заглядывали. Или здесь некуда заглянуть. Нет, здесь некуда заглянуть. Ну, еще мне там кажут внизу где-то ребят этих паучьих. Revelio. Что я где-то не доглядел, видимо. А, ну ладно. Should have stayed. Imperial. Bombarda. Bombarda. Confringo. One over there. You better be a beast. Defender. What's not right here? You're not doing that. Defender. You try. Confringo. Protego. He's had all their teaching in school these days. Confringo. You're that. The beast. Revelio. Confringo. Incendio. Revelio. Траванул нас мелкий. Revelio. Things can... More poachers. How many are there? Блять. Imperial. Accio. Incendio. Leviosa. Hello? Expelliarmus. Someone there? Блять, девка вообще ничего не подозревает. Expelliarmus. Accio.
Hello, someone here. Нихуя, мы сразу сходу сломали замок. Что? The Phoenix. Здорово, чувак. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Так, заготовка для Феникса. Revelio. Даже мы не пройдем, да, туда мы не пройдем. Ну, нам сразу Феникс в сумку не залез, и все, мы бы спасли, заебись бы было. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Demise. Accio. Crucial. Блять, замок 3-й уровень, да камон. Revelio. Серьезно. Здесь, блядь, замок 3-го уровня мне поставили. У меня такого нету, блядь. То есть я должен помнить, что у меня, блядь, в палате с Фениксом, блядь, есть 3-уровневый замок. There it is again. Где снова? Не вижу, блядь. Так, здесь я что, не пролезу, типа, да? Ну, заебись, блядь, и как? Revelio. Внизу у нас нихуя нету. Особо вот как бы вот там раздыба. А, сверху надо прыгнуть всего лишь. Пиздец, там замок, блядь, 3-й уровень, ебал я его. Так, здесь мы забрали. Revelio. Не забрали, естественно. Revelio. Нам в эту пещеру еще и вернуться придется, блядь. Is simply too many. Confringo, defender. Так, куда нам правильно-то идти? Сюда или туда? А, ну туда. Я уже запутался в этой пещере. Хуй с ним, мы с ним вернемся, блядь, в нее. Или нет, блядь. Не знаю, в зависимости от того, надо ли нам на сотку закрывать, блядь, будет здесь.
was for highway. It's shameful what you've done to helpless beasts. Наказаны, блядь. Confringo! Широкое зеркало. Revelio. Здесь нихуя. Bombarda. Revelio. Так, а вот и Феникс, блядь. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Descendo. Arresto momentum. А, мы его просто можем вот так вот взять. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Revelio. У нас есть халявный Феникс. Так, сейчас минутку только заберу заказ. Можно продолжать. И у нас тут бой. Снаряжение, защита Протега 2. Победите 100 темных волшебников. Ну, это мы легко. Все, выходим.
This could prove dangerous if I'm not careful. Ну, где-то прям прилично так выкинуло. А в обраточку мы можем? Не, в обраточку не можем. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. Фига себе. Специальная комната для феникса, ебать. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Deke cannot believe how many beasts you have here. Так, блять. А, во. Ебать. Incendio. Но феникса мы, наверное, не размножим. Revelio. Блин, красивая долинка, прям самая топ подлетающих. Revelio. Низкий столб.
Revelio. Средний пол. Да мне вообще местная архитектура и так нравится. Тут он и замок готовый есть уже, полуразъебанный. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Стена. Ну окей. Бля, роскошный феникс. Выглядит охуенно. Так, у нас там Себастьян. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А, так, говнину надо продать сначала. Nice to see you. Nice to see. What do you have for sale? What are we in the market for today? Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Beldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb.
We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. А, то есть у него дядя мракоборец, который хуерил непростительными заклинаниями и сам хуесосит нас за них. Ну, заебись. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Deep cannot be. Надо приодеться. Хотя... Вообще минималочку дают. Лучше текущие усилим просто и все. Beast you have here. А, нам еще драморк нужен, ёпта. Его, блядь, где брать? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так. Занятие по истории магии. В кои-то веке обычное задание на обычную учебу. I'm not ready for Professor Bin's lecture. Forgot my pillow. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effects it had on the wizard milling industry. Блять, не Throughout заснуть. many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632.
But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Revelio. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Now, where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the bell tower entrance hall. And that all students introduce themselves to this hero of Hogwarts. Can you tell me where I might find Grimbold Weft? Oh yes, Grimbold Weft. Quick with a needle and thread, that one. He's a fascinating artifact of the Goblin Rebellion of 1752. At any rate, he can be found nearby, perched in his case. Окей, ищем. Revelio. This Grimbold sounds like a helpful fellow. Not a hero of the Гримбольд Швейд. Череп знаменитого портного Гримбольда Швейта, чье искусное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленные пальто ведьм и волшебников во время восстания гоблинов 1752 года. Благодаря этому ему удалось не заболеть, принимая участие в сражении. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aphbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues of knights. Revelio. Clarify. Keen-eyed students will spot the statue of Sir Aphbuttle of the cheerful countenance nestled among the ranks. His fame was not won These bits of Sir Skagglethorpe the Heedless once challenged a mountain troll to a game of musical chairs. Care to guess who won? Блядь, где его искать-то? Where can I find that friendly knight you mentioned earlier? Oh yes, Sir Aphbuttle, or rather the statue of Sir Aphbuttle. It can be found amongst the other statues of knights. It's easy to identify, as it's been enchanted to wave at those who take the time to seek it out.
Hogwarts founders could never have achieved such architectural majesty without the aid of powerful magic. This is a centuries-old likeness of Pangadon. Revelio. Fearless mouse hunter and devoted study companion. People have always loved their pets. I find that comforting. As one would expect, Hogwarts contains no Должен мне nothing. помахать ручкой. This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first successful use of Bombarda. I suppose successful is a relative term, since whoever cast it didn't live to tell tale. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чар Бомбадра. Дата события неизвестна, идентифицировать заклинателя невозможно. Красиво. Блять, где он? Wagadu's history is, well, a bit different than that of Hogwarts. Он должен быть где-то рядом, блять. There's nothing quite so magical as history. Dusty, immutable history. In all the centuries that Hogwarts has existed, not once has it collapsed. The Hogwarts founders could never have achieved such architectural majesty. Our students often... Where can I find that friendly knight you mentioned earlier? Oh yes, Sir Af... who can be found amongst the other statues of knights. It's easy to... Revelio. А, может, она во дворе, блять. Нет, нам вообще выйти не дают. If you fail history of magic, you're doomed to repeat it. The class, that is. Она должна быть где-то рядом, блять, но нихуя я ее не вижу рядом вообще. Revelio. Aloha Mora. Lumos. Блять, ну начинается. Я только нашел секретную комнату, блять. Что это вообще за место? Revelio. Lumos. А, вот они, блядь. Revelio. Доспехи сэра Афпудла из воплощенного ликования легендарного дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась.
Некоторые приписывают это к чрезмерно сильному веселению. Так, что началось благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые приписывают это к чрезмерно сильным веселящим чарам, которые сэр Аффлпул наложил на самого себя. Professor Binns, I found the statue of Sir Afterpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afterpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. А жаль. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. History is written by those who do their schoolwork, so they say. Or at least, I like to say that. Looks like we've all gone on another one of Binns's wild goose chases. How can we do so much and accomplish so little? Ну ладно, нас зато научили чарам. Ну, точнее, этим, блять. Показали нам секреточки. Так, пока не забыл. Надо ворваться, блять. О, блядь. Нахуй я взламывался, здесь открыто. Aloha Mora. Revelio. Профессор Бинс, недавно вы упомянули, что ученики на ваших занятиях ведут себя крайне вяло. Это привело меня в замешательство. На своих уроках я не наблюдаю ничего подобного. Я решил поговорить с учениками, чтобы отыскать причину такого поведения. Узнал, что в рамках своих лекций вы щедро делитесь малоизвестными подробностями исторических конфликтов. Возможно, более беглое изучение этих подробностей пойдет на пользу. Один ученик едва не плакал, рассказывая о вопросе из контрольной, касавшемся Гримбольда Швейта и количество пуговиц на одежде волшебников во время восстания 1752 года. Насколько я понял, тогда в порядке вещей было пришивать на одну пуговицу больше, чем обычно. Решать, конечно, только вам, однако ученики в массе своей не ценят такое количество подробностей. Впрочем, это лишь моя точка зрения. Надеюсь, вы не против, что я ее выразил. С уважением, Абрахам Ронан. Ей. У нас прям где-то над нами сундучело, блядь. 2 сундучела. О! Aloha Mora. Levioso. Accio. Depulso. Так, Гарм, что ты там делаешь, блядь?
Это секретная комната. Комната с головоломкой Дипульса 2, нихуя себе. Revelio. Revelio. Как обычно, блядь, сначала за сундуком. Accio. Я понял. Accio. Я не туда тебе говорил ехать. Depulso. Ага, я их всех объединил, блядь. Хуйню путь получил. Accio. Accio. А, тут еще одна есть хуйня, ничего себе. Depulso. Accio. Accio. Блять. Accio. Accio.
Тут хуйню опять совратил, блять. Нет, так я путь не перегоражу. Куда? Не едет оно так. А, тут типа загадки сразу. На сундуки типа рассчитано, окей.
Revelio. Там что-то надо вообще? Блин, нахуя она вот эту штуку раскрыла-то нам? Типа вот это тут блок зачем нам? Она все сбросила, типа, окей, ладно. Revelio. А, я понял, это выход просто. У нас расширилась головоломка. Только вот куда, блядь? А, вон, туда, ёбаный рот. Ну, пиздец. Надо закурить. Accio. 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 Capulso. Так. Accio. Блять. Accio.
Accio. Блять! Revelio. Вон там налево сундучело, окей, направо сундучело. Accio. Depulso. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Revelio. Accio.
Я сразу, блядь, туда уйду. Revelio. Accio. Revelio. Так, раз. Accio. Capolso. Accio. Чё тебя держит-то? Capolso. А, все, понял. Только туда могу. Capolso. 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 Accio. Revelio. Теперь надо как-то левый забрать сундук. Revelio. Accio.
Блять, надо как-то туда вот эту вот, блять, пристрочить. Ой, блядь. Я зря. Что мне это даст? Нихуя мне это не даст. Хуйню мне это какую-то даст. Навеки дам. Я, в принципе, уже знаю, как выйти туда, но мне надо сундук слева забрать, а вот это уже сложнее. Мне каким-то чудом надо вот эту вот штуку, блять, вот сюда отправить. Каким чудом это сделать, я не знаю. Здесь сразу присоска вот в эту идет. Бля. Ну, не знаю, вот я по-моему, сейчас самоубийство совершил, блядь. Блядь. Нет, так эта хуйня не сработает точно. Так, еще раз, что мы имеем? Вот эта штука, она отсюда может уехать только туда. То есть только сюда, и потом мы можем присосать вот к этой хуйне. Эту хуйню мы можем... Что мы можем сделать? Сюда не можем к себе только присосать, то есть туда-сюда выгнать. А, во. Вот это теперь сюда можно подвинуть. Вот это можно сказать, иди нахуй. Вот это можно сказать, иди сюда. И отсюда... О, блядь, нет, не умирай. Вот так вот можно сделать.
Тык-тык-тык-тык-тык. Да, все. Я теперь понял, что нам надо делать. Вот это мы отправляем туда. А, не, мы ее обратно в камень присосем. Мы ее обратно сюда пригоним просто, блядь. Что нам надо-то, блядь? Ну, вот эта штука нам здесь никак не поможет. Эта штука нам тоже здесь никак не поможет. И их нельзя еще присасывать друг к другу. Если я сделаю присоску, то пизда всему. Блять, проклятые кубаноиды дорвались до ебаного Хогвартса, сука. То есть, если я это толкаю сюда, блядь, мы идем нахуй обратно, где были, по сути. Блять, как же присосать-то сюда правильно? Давай от противного идти. Залезем, блять. У нас тут есть 3. Точнее, нет, мне все вот мне только сюда его можно пригнать. Чтобы эту хуйню пригнать сюда, мне ее нужно сначала загнать вот сюда. Чтобы загнать ее сюда, блять, мне вот это вот надо блок как-то отсюда ёбнуть. Как это сделать, я без понятия. То есть, получается, нам нужно загнать ее только вот сюда или сюда. Ты нахуй уезжай. Блять. Соответственно, мы имеем... вот эти 2 лайна. Если я загоню туда, потом выгоню туда, потом выгоню сюда. Не, здесь вообще там вообще погонять не получится. Там у меня, блядь, она к той присосется и все, без здоровья. Вот же, блядь. Отсюда мы успешно забрали. А вот дальше у нас творится полный пиздец.
Ну, я типа могу вот это вот так путь залочить здесь, да? Ну, я, собственно, ее вот сюда могу пригнать. Я ее и так могу сюда пригнать, блять, в любой момент. Мне никак не помогло. Так, где у меня сейчас моя двушка, блять? А, вон она. Ну и типа я могу к ней присосать только если... Что будет, если я к ней присосу эту хуйню? Потом... А, ну она там застряла, короче. Она там не поедет и так, и так. Если мы ее вытолкнем туда, вот эту херобору, блядь, натянем на себя. Вот эту штучку двинем вот так, блядь. Она все равно не поедет, да? Хуета вышла. Если мы это сразу задочим и вытащим нахуй вперед, двигаться они дальше нихуя не будут, естественно. Я снова получаю паровозный хуй, блядь. Ой, блядь, зачем я сделал? Так, ты ушла. Тебя мы на себя притащить не можем. Можем тебя вытолкнуть только. Тебя можем присосать. Ну и снова те же, блядь, грабли. Блядь. Как быть-то нахуй? Я устал. Может, хуй положит на этот сундук, блять, справа. Точнее, слева.
Что выйти-то отсюда легко, блядь. Вот передняя комната, туда залезу и все, и мне похуй. Но хочется ведь сундучок-то забрать оттуда вот. Ну, блять, было все так легко, сука. Вы не поедете, да? А почему вы, кстати, не хотите ехать сюда? Ой, блять, заебись. Вот эта вот хуйня, она почему сюда не поедет? А не едет, смотри. Да может ее, блядь, туда прихуячить? Мы из этого хуйню какую-то получим, да? Ну да, мы хуйню получим, которая никуда не уедет теперь. Не уедет и не притянется. Вертай взад, все хуйня. Бля, ну полюбасу вот здесь вот надо через эту ехать. Туда мы делаем присоски, блять. Вот эту штуку оттуда надо как-то вот вывести вот через этот ёбаный, блять. Тоже какая-то хуйта получается, блять. Ну, приехала она сюда, ну и что дальше, блять? Мы опять можем ее сюда протащить, но ничего больше сделать не можем. Один раз объединившись, они просто идут нахуй. Все, теперь это единый блок, и я с ним ничего не могу делать, кроме как притянуть на себя и убиться. Блядь. Как бы еще вас разыграть-то, блять?
начнем, блядь, поначалу все, да? Всё вот так вот, блядь, едем. Начнем, толкаем, блядь, сюда. Туда, блядь. Опять хуйня выходит какая-то. Так, давай мы чё еще раз? Сюда. Это туда. Туда. А попробуем через ту хуйню протолкать. Вытащить потом из себя. Здесь надо, блядь. Вот так. О, кажется, я это, блядь, победил эту хуйню. Не совсем. Теперь эту хуйню туда, блядь. Туда. Блядь, куда ты? Сюда, блядь. Не, опять я хуйню сотворил какую-то, блядь. Но я уже на верном пути. Я знаю, как эту штуку туда потолкать. Блядь. Перекурю, блядь. Прикинуть, блядь, туда, ее туда, блядь, сюда. Что вместе с большой надо, типа. Блять, нет. Это уже проеб. Так, ты уезжай. Ты сюда. Ты туда, блять. Может и проканать.
Так она тоже не заедет туда, блядь. Блядь, как же ее... Этот камень, если мы ее присосем сюда, объебется там, да? А, мы можем вот это вот так. Ебой, блять. Ради чего я страдал? Ради керамической маски, блять. Сука. Блять. Вот это ж, блять, говно-то. Так. Теперь вспоминаем, как я, блядь, изначальный свой план придумал. Ну там по-любому у меня была эта большая буква Г. Так, ну там что? Сбрасываем сначала. Ты езжай сюда. Ты езжай сюда. Куда, блять? И сюда. Ты езжай туда, блять, и туда. Блять, а я тут не смогу толкнуть, да? Мне же надо вон туда, он залезть, блять. Ой, блядь, дурак. Хуйню сотворил. Ну и все, да, блядь, привязал ее нахуй. Lumos. Да, хуета, блядь, полная вышла. Мне надо было ее вот сюда затолкать. Так, я не помню, вот... А, нам вот здесь надо как-то залокать ее. А, ну все, залокаем сейчас.
Все, вот так, блядь, и мы... А, мы запрыгнем на эту хуйню, интересно. А хуй там, блядь, плавал. А хуй там плавал. Ну, в любом случае нам надо... Куда... А, мы подвинуть сможем ее. Должны смочь. Так, вот это мы сделали. Теперь это сюда. А, теперь вот это мы, блядь, толкаем обратно. И выходим нахуй из этого, блядь, кубаноидного блядского пиздеца. Надеюсь, там не будет третьей, блядь, головоломки. Все ради среднего покрытия для пола. Да, слава богу. Выход. Пиздос. Просто пиздос. Египтяне, блядь, ебаные. Еще раз в эту комнату, блядь, пошел. Да ну нахуй, надеюсь, больше таких не будет. Бесит пиздец. Так, ну и здесь у нас вот здесь вот странный проход, блядь, который ведет в ученическую хуйню. Не зажигается, блядь. Обычный студенческий холл, блядь. Зачем там замок ломать было, непонятно. Полная свобода, наконец-то, да. Так, у нас что, в тени горы? С Себастьяном погнали. Ух ты, ебать тут. I've always said that travel broadens the mind. You haven't had mushrooms my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Прям все кишмя кишит, блин, гондонами. Нихуя себе лагерь с огром. Давайте-ка мы Авада Кедавра дождемся. Потом будем лагеря с ограми ебать. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here?
Let's go, quickly, before we're spotted. Нихуя он там Keep a рванул. close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Imperio! Bombarder! Defender! Defender! Right to fight! Who's there? Accio! Incendio! No! I will make Expelliarmus! Leviosa! Incendio! Release me! Give us! I won't tease! Accio! Incendio! Stupid! Ranrock's loyalists deserve the same fate. Revelio! Nice work. Наконец-то нормальные разъебочки. Thestrals overhead? Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. Опа, пещерка. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Так. Accio! Здесь нужен правильный порядок. Значит, это. Пойдем перебором. Получилось. Все ради говноперчаток. В общем, в этих пещерах ничего хорошего не жди. Revelio! I bet the Thestral nest is close by. Опа, нихуя тут. Мерлинские головоломки нельзя упускать. О, у нас логово I'm фестральчик. sorry we can both see Thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. Ой, блядь, самое мерзотное. Flipendo! Самое омерзительное, блядь.
Revelio. Где третий-то, блядь? Вон оно, ебать, где. И же не ебу. И вот здесь вот не поймешь, где мне надо, вот с этого конца или с этого конца. Вот это самые мерзотные с кубиками, блять. Ненавижу их. Как фестралы съябывают. Wait, we should have some sort of plan. План ебать называется. They got what they deserved. Разрез 3. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. Это я начал все, блядь. Я начал эту бойню, что за доебки? Let's keep going. Пиздец, блядь. То есть я тут ворвался, и потом до Себастьяна доебался, типа, что он делает? Я как бы это, ебать пришел, и чё? Непонятно. Ramrock's gonna make everyone. Revelio. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. С этим гоблином, блядь, разъеб придет. Где второй-то? Разъебался. Не разъебался. Ты разъебался. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. I agree. Only good wizard's a dead wizard. Ranrock's got that. Muck's keen to help him achieve his goals. Levioso. Incendio. Now! Intrepid travelers. Fringo. Accio. Incendio. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated,
but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Вот Себастьян в залупу полез Lord прям. Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Вообще-то я всех хочу разъебывать. Revelio. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Imperial. Accio. Incendio. Долго будешь стоять здесь? Как не закапывать голову матриарха-то, блядь, не понимаю. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Он там задыхается. Что у нас здесь было? Revelio. Confringo. Confringo. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least.
Revelio. Stupefy. Flipendo. Expelliarmus. Instant. Ебать. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Annoying beasts, aren't they? Жуть паучелы заебали, блядь, лезут и лезут. Staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo. Bombarda. Revelio. Confringo. Revelio. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Bombarda. Defender. Confringo. Crucio. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarda. Challenge. Perhaps we should search for runes. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Confringo. Is finding these chests luck or instinct? Шпиль башня. Revelio. Так, ну тут мы типа все собрали. А, ты, блядь, залочен тут. Can't get out of here quick enough. Revelio. У меня получилось, благодаря учителям мне удалось отточить мастерство, даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, и я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка можно запечатать и изучить позднее. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Битва. Ох, ебать. Что-то здесь забыл. А, это уже контрольный тролль, блядь.
Thomas. Levioso. Defender. Confringo. Crucible. That spell got my attention. Imperio. Defender. Confringo. Defender. Crucible. Bombard. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Imperial. Crucible. Defender. Bombarder. Confringo. Confringo. Defender. Bombarder. Imperial. Confringo. Crucible. Defender. Bombarder. Confringo. Что ты стоишь, блядь, иди его, чувак. Defender. Confringo. Crucible. Bombarder. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Захуярен, просто как сучка. Revelio. Кто тут жил? Confringo. Сундук хуеты, например. А, вот его, типа, логово. Revelio. That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Reparo. Серьезно. Revelio. Reparo. That was a piece of work. More than one. Revelio. Как же я была рада наконец помочь отцу снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителя. Наверное, этого и следовало ожидать, но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рек может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись. И все же во мне треплется надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку. Но однажды непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнанное я буду бережно хранить. И когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. A journal entry. Isadora was here. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Так, блять, тут страшно. I'm out of breath after all of those stairs. Phew! Well worth it. О, у меня такие рыцари есть уже, кстати.
Так, а здесь что у нас? Revelio. Туда я типа не пройду, ну и пусть, мне не надо. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Revelio. This can't be a dead end. Must be another Confringo. floor above us. Bombarda. Almost as good as if I'd done it myself. Ты что, бомбадру не учил, что ли, лох? Revelio. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic Bombarda. language by now. Revelio. Один тут, один тут, один там. Revelio. Ну, пойдем. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестко ошибаться? Директриса отказала мне, я пыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара. Это мы видели, кстати. Как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо, и это потому, что я делаю то, что должна, и не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверен, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. Тогда, возможно, кто-то сумеет сделать то, чего не могу я, исцелить весь мир. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. У него прям амбициозные планчики-то. Так, туда заглянуть надо. The final canvas piece to the triptych. О, последний кусок стриптиха. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. Используйте магический проход в криптарий, блять. Удобно, что не надо бежать обратно, блять. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Давай, выйди, блять, к нам. А, нихуя, ум памяти. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Бате похуёвило. Надо снова высосать грязь из сердца. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace.
Please, have a seat. Мы это уже видели. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Мультики для тех, кто пропустил. What have you done? I took his pain. Thank you. Не, она нюхает эту боль потом. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. А вот этого нам не показывали. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Ну, это тот самый известный кузнец. Какой она там боли надыбала? Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. Нет, не You've все. more than proven yourself. Только 3. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Так, новых выдать заданий. Новое доступно. Welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you.
Lodgoth's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Bombarder. Все разъебем. Так. Надо пойти загладить моих животных. А, ну у меня уже и так стоит все, окей. Да ебать тебя. Распугал бедняк опять. О, маленький кисек. Давай, давай, захавывай. О, жрать пошел. Бля, маленькие кисеныши прикольные. Так, Нюклер жрет. Так, а ты у нас съел? А, ты уже съебал. Ай, чё мы собираем маленького жмыра? Я думаю, в принципе, мне тут 2 жмыров и так будет достаточно. 2, 2. Так, одну пушишку можно забрать тоже. А вот вуперов. Так, всех. Пойдем размножим еще вуперов. А, я не видел еще пушишкиных этих мелкоебов. О, у меня испытание на разведение есть, оказывается. Легендарная маскарадная маска. Разведите твари 10. Хорошо. Так, пойдем дальше отбирать. Revelio. Блять. Я хуйню сотворил. О, смотри, маленький этот же ребеночек.
Единорожек. А чё это он ни в маму, ни в папу? Должен быть был белый в теории. У меня же вроде 2 белых единорога. Чё всё никак... А, не ты. Наелся и спать. У меня 2 белых единорога реально, и потом у меня какой-то этот желтый детеныш. Надо будет посмотреть, растут ли они, интересно вообще. Так, лунтиленыш, отдай мне, блядь, свою шерсть. Так, все у нас тут. Так, давай мелкого дирикола забираем. А, нет, стоп. Это... На ЦЦ нужна, блядь, поддержка. Да пошла ты нахуй, шлюха. Так, там ребята уже накидали заданий. Так, лунтиленочек, наверное, вот этого заберу. Мне тут много не надо. Ухоженно. Так, у меня тут где-то неухоженные дирикола. Были. Так, все ухожено. Этого мелкого забираем тоже. А, нет, вот этот один большой подрос уже, смотри-ка. Так, у каждого по паре есть. Остальные на продажу едут. Так, разведем лунтиленков. Жалко, фениксы не разводятся. Только один, сука, у меня. Я боюсь, гнезда фениксов не существует никакого больше. Revelio. Вы же вы долго жрете-то. Маленький не поел. Так, а тут у нас что? 2 фестрала, 2 жабы, 2 болтушрайки. У тебя мы забираем. Пойдем болтушрайк еще разведем. И надо феникса обобрать, сходить.
Отдельная, блядь, такая хуета. Я зашел на стрим Серафим, поздоровался, там, короче, тренинг ЦМ страйком. Одна девушка задушила другую в голосе за то, что та ошиблась на тренинге, та ливнула, потом ливнул другую. Друг ливнувший, потом сказали душнили, что она неправильно поступила, и она ливнула. Охуенно. То, что мы любим. А у нас тут Феникс есть. Вот он уже покушал, молодец. У нас тут, видишь, целая это... Отдельная область под Феникса, блядь. Воды кедавры нет, еще нету, к сожалению. Но мы близки к ним, мне кажется. Судя по всему, нас Себастьян и скоро научат. Но мы, видимо, должны проходить дальше этот квест. Так, нужно сосредоточиться. Блядь, вот это отца меня заебало. А девка с кентаврами. Ну это да, 2 сайдика. Вот, ну я что думаю... Нормально так их уже отхуячил. 8 часов поиграл. Да, надо бы пойти отдохнуть. Мы, наверное, тогда в среду продолжим. Я рыцари тут расставил всякие. Ну, хорошо, что доделал. Не, мы, скорее всего, точно скоро за это узнаем, что за Вадокедавра. С понедельника через неделю. У меня тоже со следующей недели отпуск, на самом деле. 4 дня будет, ну, как, с 23-го и на, получается, 11 дней. Здесь такой хитрый взял после 4 длинных выходных. Еще недельку отпуска забиндил. К сожалению, рыцари друг друга почему-то не пиздят. Не знаю почему. Так, а что у нас есть поставить красивого? Что у нас нового появилось? У нас появилось украшение из черепа оленя, например. Нормально, зловещенько так. У нас появилась полка с книгами. Полка с жуткими диковинками. Так, сюда навесим. Занято место. Чё это занято, блядь? Чё тут все занято, блядь? Дайте мне полку с жуткими диковинками навесить куда-нибудь, алло. Ну да, помельче ее сделаем, вон туда пихнем. Рог. Чей-то рог. О, неплохо, пусть висит. Что у нас тут? Глава глубоко уважаемого эльфа. У нас тут куча эльфов можно навешать еще. Так. Полка с черепом и свечами. Полка из бочонка. Охуяна ебиная. Блин, надо картины все эти похуячить отсюда. Мешают. Что у нас еще есть? Какие маски? Вот зеркало еще есть. Ведь уже некуда его вкрячить. Так, ладно, здесь получается все. О, украшения у нас появились, тыковки. Можно тыковок расставить.
Нужно розовые тыквы поставить, бля. Так, вроде все получается. Повесить голову эльфа дома звучит жестоко. Да не, нормально. Тут он такой, это... Типа... Ну, вообще жестоковато выглядит как-то, да, стрёмно, я бы сказал. Так, Дик говорит, надо гордиться уже зельями, я буду гордиться. Но будем гордиться в другой день. Вот. А в сегодняшний мы уже будем, наверное, завершаться. Вот. Пойдем отдыхать. Спасибо, что заглянули. Продолжим уже, ну, по плану в среду.